Saranam gacchami.
Saranam gacchami, dharmam saranam gacchami.
thank you. So good morning, everybody. So this second time I'm here. This time there's a big clash in many events, Karachakra and 𝐓𝐨𝐲𝐢𝐜 𝐁𝐮𝐝𝐝𝐡𝐚 initiation, and so sorry for squeezing in one teaching here that makes everybody's time difficult. За өглөөний мэнд та бүхэн цагаан бис цааснаа миний хоёр удаагийн аялалд болж байна. Энэ удаад одоо Дөнгөний ван, Жадууршийн, одоо жилийн ван ийм олон үйл ажиллагаа авч байгаа юм. Танаас бяцхан хүлцэлгүүчийн өчрөний үгийг тэр их номын дондор би бас танарт номын дараа хэлцэнгээ зөвлөж байгаагаа хүлцэлгэж байна. So thank you for coming. So due to time, I'm going to give a short teaching, but it's very short but direct. So the topic I'm going to talk about is how to practice to connect with Shakyamuni Buddha's intent. So before I start, I like to say, I would like to thank Naropa Rinpoche for inviting, and so now then I'm going to start. So first of all, when we say we are Buddhist, when we say we are Buddhist, what does that really mean? I feel there is some, even though it is a good practice for Buddhists in terms when we learn from the Indian masters about how they scrutinize the teaching so that they can understand. And I feel the Mongolian way of thinking to study the Buddha Dharma is more kind. So in ancient India, there are many lamas, there are many great teachers, and then when the Buddhists and the non-Buddhists, when they debate, whoever lose, they have to convert to follow the other one.
зохиож ирсэн. Энэ их сайн юм. Whereas just like before, the Mongolian emperors, right, when they ruled great countries, the great lands, they allowed everybody to practice whatever religion they were practicing. Тэгээд монголчуудын бас нэг юм юу гэхээр монголчууд аль шашныг хүлээн зөвшөөрдөг. Одоо тэр хүний шүтэг хийхийг хүлээндэг байсан. So when we say we are Buddhists, what does this mean? Because many Buddhists study the Dharma. So what I'm saying is study the Dharma, but not practice the Dharma. Тэгэхээр хүмүүсүүд одоо яаж хэлэх вэ? Бурхны шашныг бас судалж байгаа. Яг бурхны шашныг замаар явж байгаа биш, судалж байгаа. Many Buddhists, we study the Dharma, but practice samsara. Маш олон хүмүүс өнөөгийн цаг бурхны шашныг судалж байна, судалж байна. Гэхдээ бидний амьдрал бол яг орчин хорвоод байгаа. So what do I mean by that is because we didn't digest the Buddha's teaching into our nature, that means we change our personality, but we study the Dharma to become as a subject and then use it to hurt other people, to talk down to other people. Тэр бид бурхны шашныг яг өөртөө өөрийн болгохын тулд бурхны шашныг сурцсан хэрэг яг өөртөө болгох, өөрийн болгох байн гайхалтай. So when Buddha said all beings have Buddha nature, and Buddha said, talk about love for all sentient beings, then what it really means is we must really think backwards to love all sentient beings and to understand that all beings have Buddha nature. Since we study and we can see all beings have Buddha nature and all beings are future Buddhas, then we must take the appropriate action to make offering as accordingly. So just like when we receive tantric initiations, right? Many people, when we receive the initiation, are you aware that you should receive as the deity? That means you have to give up, you have to surrender who we are, dissolve into emptiness, re-arise from the state of emptiness into the lotus, into the seed syllable and the cushion seed, which is whether it's the sun, is the moon, as accordingly, and you are receiving this initiation as a deity. So of course, when we say we receive it as a deity, what is the reality? The reality is still you and me, right? The reality, we are still human being. Reality is we still as a body, we are still ourselves, we are still our own name, and we are still many things that we are so fixated that we are grasping onto.
So this is the part where we know it's supposed to be like this, but yet, so we know the subject is like this. We know what we are supposed to do, but yet we are grasping onto what we feel we are. Then there is where things get a little bit difficult, not little bit, in fact it becomes difficult for ourselves. So for example, a good example would be, can you tell me what this is? What is this? It's okay, just chit chat. Oh, there's some incense. Actually, the reality, this is a container for rice, right? There's a rice container. Because of its shape and because of our mental fixation, then we believe and we want to accept this as a rice container. The reality is actually I can use this to become a flower pot, or I can use this as a cup to drink tea. So number one is, mind is very powerful about the labeling of its purpose and name. But what I'm saying now is, when we talk about respect, what should we be respecting? We should be respecting, on the surface level, is the artist, the artists who create this, and then after that, the people who are making this. So this is on the surface level. But actually what we should be respecting is that this is metal, and that this metal can be smelted down and reincarnate to something else. So the reality is, now this seems to be like a fixated thing that is like a rice container, that is hard, that is beautiful. But if you throw away the contents and you melt it down, then it becomes the metal in its original form. It again can reincarnate by melting, to put into another, make into another shape and make into another object. Therefore, as Buddhists, when Buddha talk about love, when Buddha talk about bodhicitta, when Buddha talk about kindness of all sentient beings, what is the main thing that Lord Buddha is talking about? Is actually talking about love. So now we all know it's easy to talk the word love, and we all know in samsara there's no perfect relationship.
Even when we talk about love, in the beginning, there's always a honeymoon period where everybody see the perception of what we feel is the opposite, is the other person. The reality, when we know the other person, then we say, oh, now I don't like the other person. So when we talk about love, but we do not know how to have love, so today is what I'm going to talk about. How are we going to develop this love? So we can say, in one way, it's very easy to talk about love, talk about compassion, talk about wisdom. But when there's this thing called in Singapore, in Southeast Asia, I don't know how you say this in Mongolia, whether you have this in Mongolia, but definitely should have, is this idea that when you look at the person, your mind decide to yourself whether you like this person or not. So in Singapore, people say this, oh, I don't like your face. So the reality is, then how to practice? The way to practice is, first we should learn how to not have contempt for others. Because we feel we are greater, we feel we are higher, we feel we are more educated, we feel we are more merits, we feel we are status and everything is better. So then when other people that is not as good as you, not as rich as you, not as good looking as you, not as wealthy as you, and many other reasons, then when you talk, you have this feeling of contempt for others. So this feeling of contempt for others arises because when we are children, our parents or grandparents or teachers or cousins or family members, they talk down to us. So as we are growing up, parents or people, they were saying, oh, you're stupid, oh, why you do like this? This is wrong, this is bad, this is this, this is that. Then after that, when we grow up, we don't want other people to say this to us, so we start saying this to other people.
So we have to recognize what then is the whole of samsara. The whole of samsara, the issue is, if this life we don't learn our karmic lesson, we don't learn from our mystic. The term here is learning from the past, learning from the mystic, not saying that I don't learn and I deny. No, I'm not like this, I'm not like this. We are always thinking that, no, I'm not like this. That's why when somebody say, oh, you did like this, no. Бид бүхэн ингээд юутэй амьдралыг ертөнцийн үеийг одоо одоогийн бидний оюун ухаан суулгасан зүйл юу гэвэл эргээд харах юм бол бидний дандаа өнгөрсөн амьдралаас гарч ирсэн сургуулиуд байгаа. Бидний ээж аавын, найз нөхдийн, өвөө эмээгийн орч. Тэгээд тэндээс авсан зүйлээр бид яадаг вэ гэхээр би энэ дургу, би ийм хийдгүү, энэ надад таалагдахгүй юм гэдэг энийг одоо миний гэсэн энэ одоо яриа болдог дандаа бид өнгөрснөөс гарч ирсэн гэж байдаг. So the more we continue to deny, the more we are stopping ourselves from learning from our past mistake, and the more we don't want to admit our own fault, which will continue that we think we have very good karma, we are very good people, and we don't do confession and purification practice before the Buddhas. Бид яадаг гэхээр энэ хിവэрээ одоо бүхнийг үгүйсгээ өөр заавал таалагдах ёстой юм шиг бүхнийг зүтгүүлээ ингээд байх юм бол энэ нь одоо энийг би зогсоох юмсан гэдэг юм уу, энийг энэ байдлаа алдаагаа тийм ээ алдаа гэж үзэж энэ дээрээ суралцах хожим өөрийн сэтгэлийг одоо нэрхүү сэтгэл энэ төвлөр нэгэн одоо бусдад нэгэн болох энэ арга замд ингээд суралцахгүй яваад л байх юм бол одоо энэ чигээрээ л тийм ээ бид бусдыг үүсгэсэн тэр нэг тийм урдны нэг байдлаар байх юм байна. So over here there's two situations. The first situation is keep on thinking that, oh, what I've done wrong, what I've done, I'm not good person, I'm bad, I'm this, I'm that. This is also big mistake. Тэгэхээр бидэнд ийм хоёр асуудал байна гэж тийм ээ, хоёр зүйл байна. Нэг нь юу гэхээр бидний өмнө одоо байгаа одоо урд зүйлээс суралцж ирсэн буруу дадал, буруу бодол энийгээ бид засахгүй энэ хамгийн том нэгдүгээр алдаа. Why do I say this is a big mistake? It means when we know we have done something wrong, then we will feel embarrassed and we feel shame to let other people know. But we know ourselves, right? And we know ourselves, then when we know that, and then there is just to feel sad, feel depressed and feel sorry, then we will feel we have no power and we do not know what to do. Бид ямар нэг алдаа хийснээ бол мэддэг. Ер нь алдаагаа бол өөрөө хамгийн сайн мэдж байгаа зүйл өөрийн алдаа. Тэгэхээр тэрийг бид одоо тийм ээ бусдад уучлах, гэмээр амжилтлах энэ маягаар одоо уучлах арга мэдхгүй ямар нэгэн тийм өөрийн зүгээс хийж чадах юм байхгүй гэж санагдаа. Тийм зүйл бас байна. So when we feel we don't know what to do, and what happens is that we keep on going to find the Rinpoches, find the Lama, find the Hototo, find the Geshe, and do many pujas, do this, do that. We just want to solve the problem. Тэгэхээр бид одоо юу гэдэг энэ надад алдаа гэж үзээд өөрийн сэтгэл тавгүй болсны дараа би энэ одоо сэтгэлээ яаж тайлбарлах вэ гэдэг нэг юм арга хайдаг тийм ээ. Тэр нь одоо том дээр орж багш дээр орж хүмүүжээр орж But the thing is that we can only solve the situation. The problem is ourselves. Тэгтэл бид энэ одоо гадна талаас өөрийнхөө алдааг наймжлах, алдааг одоо засах аргыг хайж байгаа боловч хамгийн гол асуудал бол засах арга нь өөрөө байсныг мэддэг. This issue of our self-clinging and self-grasping and self-attachment is the very root cause of what we call selfishness. Тэгэхээр бид энэ зовлон хаанаас гараад байгааг ажиглах юм бол энэ бүхэн дандаа
дандаа өөрийгөө яаж яана өөрийгөө бодсон, өөрийгөө урдч тавьсан, өөрийнхөө тухайд одоо анхаарч ирсэн буюу төвчлэн хийх амиа бодсон амийн зүйлсээс үүдэлтэйг харах болно. But we need to be compassionate and not to have contempt for people who are selfish. Тэгэхээр бид энэ амийн зүйлсийг хамгийн гол одоо бол ерөнхий нь юу вэ? Бусдыг хайрлаж ирэх. Энэ одоо сэтгэл. Why? Because people who are selfish are basically frightened due to ignorance. Тэгэхээр хүний амийн зүйлсэл юу гэхээр тийм ээ? Хамгийн гол нь одоо энэ юу гэж одоо өөрийгөө бусдаас тавьсан тэр нэг юм гачуур тийм ээ? Гачуурсан хамгийн чухал нь өөрийгөө гэсэн чухалчилсан байдаг. So when we practice to have awareness about our nature, let's now call ourselves Buddha nature. Let's say we give a new name, Buddha nature, okay? Then if we look at ourselves, everything that we are doing seems going round and round in circles because of our own ignorance, which becomes our own fear and our own perception and our own experience. And therefore, and if we don't learn from it, it cycles to become samsara, life after lifetime. Тэгэхээр бидэнд уг нь бол бурхан болох мөн чанар байгаа тийм бурханы мөн чанар төгсгөөсөн бурханы мөн чанар. Гэхдээ тэрийг одоо мэдгүй энэ одоо амийн зүйлсээр өөрийгөө гэх сэтгэлээр өөрийгөө бусдаас төрүүлж явах сэтгэлээр юмд хандаад байгаар тэр нь өөрийг нь хамгийн их зовлонд оруулж байгаа шалтгаан байдаг. Тэрийг мэдгүй амьдралаас амьдрал өдрөөс өдөрт энэ одоо сэтгэлдээ байх юм бол бидний одоо номонд хэрэглэдэг хорвоо буюу энэ одоо ертөнц сансар гэсэн ийм хэрэглэлд ордог. Энийг зовлонгийн тойрог хорвоо гэж нэрлэдэг. Энэ байдалд бол одоо мөн хэрэглэх юм аа. So in the sutra teachings, we talk about we need to do purification practice, we need to do confession practice, right? Also we need to also before the Buddhas, because the power of object, right? You all know, you all study with this temple, with Naropa Rinpoche, right? You know. But the main thing here is study is study, purify is purify, feel regret is feel regret. The most important is we have to move on, we have to grow, move on and continue the journey. Тэгэхээр судрын ёсноо бол одоо бид сахил сахах тийм ээ ам авч одоо олны одоо ам авч тийм ээ энэ тусыг үлдэх тэгээд ийм одоо олон аргаар тийм ээ сүм хийдээр очих мөргөө залбирах эргэл ороод гэдэг ийм олон аргаар өөрийн зам мөрийг хариуцах энэ зам мөрийг бол хийдэг. A good example would be if a person, if let's say a little girl who feels that the father don't love her, and who feels that the father abused her by always scolding her, beating her, telling her she's this and that and everything. So this girl grow up to become a woman, and she will think that, right, the man she loves need to abuse her. Жишээ тавьж Dharma-снаас тийм ээ аавда дандаа ингээд аавда загнуулж байсан гэх юм уу аав дандаа тэр хүний үеийн зөвшөөрдгөө байсан гэхдээ үгүй хожим одоо насрыг үүсгэн эмэгтэй хүн болсон хойно хин нэгнтэй гэр бүл зохиосон хойно яг аавынхаа хандлагыг нөхөртөө гаргадаг буюу нөхөртөө одоо юу гэдэг харьцааны асуудал тийм ээ нөхрийгөө одоо хүндлэх гэх юм уу тэр асуудал бол бага насны тэр хүмүүжээс сонссон зүйл. So it's the same whether it's a little girl or little boy. For a little boy, then it becomes the mother, right? Because the little girl, first person she loves is mother and father, right? So little boy, but little girl go towards father, little boy more attachment to mother, right? And so, if the little boy accept that mother say love me but always scold me, curse me, beat me and this and that, when he grow up he will find a wife that will always scold him, beat him, curse him, and then he feels safe. Тэгэхээр хүний бага нас бол тийм ээ одоо ихтэй хөвчээ лавахгүй
тусгадаг. Тэр нь хожимоо одоо нас бие хөрсөн одоо хэрүү ээж баг одоо таагууд орсон үдээсэн бол хожим ханижтэй болохдоо ээжийнхэн одоо тэр хийжсэн үйлдэл нөгөө эмэгтэй хүн болон адилхан гэдэг санаагаар эмэгтэй хүн дээр тэр одоо юу гэдэг эмэгтэй хүний үүсгэх ийм одоо үйлдэлийг хийх болох одоо шалтгаан үүсдэг. Тийм учраас одоо багасаа сурсан юм өөрийнх нь одоо өөрийгөө тийм ээ тэр би буруугүй гэдэг би яагаачгүй гэдэг ийм одоо өөрийгөө хамгаалах байдал руу орж хожим одоо нас бие хүрсэн ч гэсэн тэр нь ингээд бусдаас өөрийгөө хамгаалах ийм дадлал болсон гэж ирдэг. So if we don't learn from these lessons that we should be able to see with our own wisdom eye, with our own wisdom, then we just become like who we really love but really don't like. Usually, if the daughter grow up, then they say, oh, I really don't want to be like my father, or I don't want to be like my mother. You end up being like them. It's true, isn't it? Right? So that's why it's important we must accumulate merit. We must not just study the Buddha Dharma as a subject, but really practice from our heart and not just focus on healing, healing my sadness, my this. Because healing is another grasping of self-cherishing mind. Яг өөрийнхөө тийм ээ одоо юу гэдгийг оюуханаар өөрийгөө маш сайн ажиглаа. Тэгвэл үргэлж бид одоо бусдыг одоо юу гэдгийг би надад таагүй аваач би л одоо энэ нас юу гэдгийг холбочоо зайлчгүй гэдэг юм уу тийм өөрийгөө л бодсон өөрийгөө би л одоо амгалан болчихоо гэдэг ийм байдал руу хит явж байгаа юм бол ерөөсөө жаргал гэдэг юм болохгүй маа. Nowadays, the latest trend in the modern psychological thing is everybody should go through healing from their own past. So what I personally recommend is healing is one part. The most important, we must be learning and growing. So when we can learn from our own past experience, learn from our own past mistakes, learn from from all the things that gone wrong, right? And then we learn and then we grow. That is following the path of nature. Look at the nature, look at the trees, right? When the leaves fall off and all the dirty things drop on the ground, what does the tree do? The tree remains steady, doesn't run away. Doesn't run away and take all the dirty things,
becomes fertilizer for it to grow greater than what it was. Тэр бүхэн модондоо буцаж шингээж буцаад модыгоо яаж юм гэхээр ургуулах хүсэл болж байна. If not, we are going to become, because it's ridiculous to be like a tree that says, oh, many people throw many dirty things at me. My old leaves have fallen off. Now I want to grasping have back my old leaves and everything, you know. So then this tree is sick. This tree is not growing. This tree only wants to heal. But the reality in nature, tree doesn't care. It continues to grow more leaf, grow more branches, grow more flowers, more fruits. So this is what we should learn from nature. So yes, we have fear, we have anxiety, we have problems, we have everything in samsara, we all know. So that's why in the teaching it's important when we attend, when we practice Tantra, when you dissolve everything into emptiness, what is the meaning? The first thing means surrender. We must be willing to surrender ourselves to ourselves and surrender ourselves to the Buddha's teaching. We surrender. That is real renunciation. Yes, so as you see during the initiation process, from the state of emptiness, you arise as a deity, and that is the practice of effort. Practice of effort, practice of meditation, practice, on this focus and right concentration, right mindfulness, everything is there. Noble Eightfold Path is in the basic foundation of tantric teaching. You must have the Noble Eightfold Path teaching there, then surrender, then you re-arise. So, as you can see, once you arise as a deity and once you have received the initiations, the guru as the deity also make offerings to the disciple as deities, isn't it? So this means with effort, we are giving up ourselves in samsara, and already while we are still alive, we are transmigrating. We don't need to wait till next life. Now immediate reincarnation to new divine body, divine speech, divine mind.
ингэж арга замыг хайсан хүн бол дараагийн олон төрлийг төгсгөөр хүртэх олон төрлийг бол одоо төгсгөөр зориулсан дахин одоо юу гэдэг нь шин тийм зөв хүн болох, хувь сайд хүн болох энэ зүйл рүү одоо тавигдаж байгаамаа. So with divine body, divine speech, divine mind, the deity will not have contempt and look down on other sentient beings, isn't it? Нэгэнт одоо таны сэтгэл одоо гэрлийн төлөө ингэж зориул гэх юм бол бусдын ямар байгаа тань одоо ямар байх гэдгийг та урд нь энэ надад таалагдахгүй байна, царай тийм байна, яриа тийм байна гэж хэлсэн. Энэ яриа одоо энэ бодол ахид төрхөө гэж яагаад гэвэл өөрөө зөв замд орчоод ирэхэд бусдын одоо зөв талыг харж ирэх юм байна да. So that means this is the perfect combination of sutra and tantra, and you practice together, and you are the one to bring heaven on earth. Тэр та бүхэн яг энэ одоо тийм ээ энэ агаар одоо үзсэн бол судрынаас тарниос хоорондоо маш их уялдаж ирэх анзаарна. Энэгээр одоо алимэр нь тийм ээ энэ хоёрын хосолсон энэ сайхан арга дээр өөрийн төгсгөлээр гэдэг юм бол маш түргэн зорчих байгууллагч. Yeah, then when you do that, then your family, your temple, your surrounding, automatically you are the one that make your world into Bhakti girl. Тэгэхээр нэгэл та юу хийж бол тийм ээ өөрийн сэтгэлийг ингээд зөв болгоод хэлвэл таны иргэн тойрны хинч байсан ингээд зөв юм явагдаад таны иргэн тойр дандаа зөв усуур хүрээлээ таны орчин ингээд зөв юм яваа. So if all of you, many Bhakti girl together, then it become eating girl, isn't it? Big heaven. Тэгэхээр таны иргэн тойр юм бол та өөрөө ч одоо болоод хэлвэл та өөрийн ертөнцийг та өөрийн дивааж бүтээж байгаа биш үү? So that's the way you can bring heaven on earth, and then you as the action deity with this awareness, then you are the living Buddha. Тэгэхээр нэгэн бид одоо өөрийн тийм ээ яваач бүтээгээд амьдрах одоо сайхан орчин бүрдүүлээд ирэх юм бол үнээр та яг бурхны хүн чанарыг мэдэрч байгаа дээр бурхан болж байгаа дээр. Yeah, then all the Rinpoches we can retire, have a better time. Тэгээд дараа одоо тийм Rinpoche гээд үчигээс амгалантай амьдрах тийм ээ. Right, because you, all of you, are become the Rinpoche. Yeah, so this is my message for you this time. So thank you for coming, thank you for practicing. Then this is how you make your human life really meaningful and happy. Okay, so please try, put in the effort to make your world and this whole world a better place. That is my teaching for today. Thank you very much. Yeah. So I have some present for Naropa Rinpoche. Yeah. За та бүхэн энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Тэгээ намд Rinpoche бол одоо бид хоёр жотоо өгшин шавь, нэг өгшин шавнар одоо номын нөхлүүд Rinpoche бол одоо Сингапурын олон улсад дээдийн ном Rinpoche me is a long-term friend. Also, we have one student of the one teacher, same student of the teacher. And Rinpoche always practice on compassion and always on that teaching to people. So thank you for everyone. First of all, I would like to thank Rinpoche because Rinpoche and me, a long-time friend and also same student of the teacher. Also Rinpoche all the time teach to people on compassion way because he's all the time practicing on the compassion way. So that's why Rinpoche is
маш сайхан одоо сургаал ном айлцсанд бас чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлье. Манай хийдэд мөрөлсөнд бас талархал илэрхийлье. So thank you for Rinpoche to visit our monastery, and at the same time as Rinpoche's great his talk and teachings is what helpful on others. Мөн одоо Rinpoche-ийн шавнаар Сингапураас ингээ одоос ингээд Монгол оронд бас ирсэн бас талархал илэрхийлье. Also thanks to Rinpoche's students far from the Singapore to Mongolia, they visited our monastery, our Mongolian land. Thank you very much. Одоо та хэдийг бол маш одоо буянтай хүмүүс байна гэж харж байна. Ялангуяа нэшэнд одоо дээд номыг заах юм эрдэм сайтай ийм багштай учрын гэдэг бол маш их буйны үр дүнд учирдаг гэж үздэг. So Rinpoche says you are very good karma people, because it seems to me Rinpoche, you are very lucky because you have a very great teacher. So great teacher is very rare, also very hard to find. So you have already good teacher. So thank you for that. Өөрийн зүгээс чөлөө учрал түүний биеийг болоод гадны талын зүгээс одоо дээдийн номыг заах багштай учрын энэ хоёр одоо учрын гэдэг бол маш их буйны үр дүнд бий болдог. Энэ хоёр учраа гэх юм бол одоо чөлөө учрал эрдэнэ түүний биеийг олсны одоо хэргийг гаргах ингээд боломж үүсдэг. So Buddhist point of view, inner causes is you already become human being. Outer causes is you meet great teacher. This combined very hard. So it's already engaged. So this is very good to the next life and go to join to Buddhahood. This is very good leader, and that's why in Buddhist point of view is very good karma. Ялангуяа номонд сайжрахад одоо багшийн шүтгэхээс маш чухал байдаг. Тарны эс рүү орох юм бол маш бүр гүнзгий болж ирдэг. Тэгэхээр дагд одоо багшийн шүтгэхээс сайн анхаарал, багшийн одоо баясгахын хамгийн том тахил бол багшийн айлцсан сургаал номын дагуу явах байдаг. Тэгэхээр та бүхэн багшууд та бүхний жаргалтай сайн сайхан байхын тухайд сургаал ном айлдж байгаа. Түүний дагуу та бүхэн мөрдөд явах тал дээр сайн хичээх хэрэгтэй шүү. So teachers all the time, best friend and best leader and best your Lord. Because teacher always leading you in the right way, right direction. So teacher says many Buddha's teaching in sutras says if you offer to your Dhammas or Rinpoches, best offer is what Rinpoche says to you. You following that the way I mentioned, that's the best offer. So that's why you're leading, remembering that way. You have to, what Rinpoche says, what Rinpoche teaches to you, you have to follow that way. That's the best way. Rinpoche-гийн одоо үйлс 10 зүгтийн дэлгэрч өдний бодож шишин тэнцийг бас ихээр үлдэх болтгоо гэж ерөөл тарья. So Rinpoche says, may Rinpoche's success and teachings and longevity, everything in Godama Karma way and Dharma way, and also Rinpoche praying for all your activities. Thank you. And mind, pure mind. Yeah. Thank you. Thank you. So I have a present. First is for Rinpoche. Yeah, so Rinpoche, also you live long life, good health. So I made one hat in China, special for Rinpoche. Yeah. On top is from memory from previous life. So this on top there's a mantra, there's a 𝐸𝐷𝐸𝐷 mantra. So where Rinpoche wears, and whoever Rinpoche touch, whoever see Rinpoche wearing this hat, immediately linked to 𝐸𝐷𝐸𝐷 and Amitabha Buddha.
우리 만사가 이렇게 이끌어내는 것과 대단한 스님과 배신으로 다른 어떤 어떤 조금이 그렇게 다른 일이 생겨나 이게 이런 만사 아사할 때 그럴 때 어떤 의미 그런 어떤 산에 어떤 의미 어떤 그런 사도 저쪽 의미를 입어서 가져가. Yeah. Yeah. And this also have the conch shell. This has been blessed and consecrated. Actually, the head also blessed and consecrated. So this offer, Rinpoche, please turn the wheel of Dharma. Yeah. So for all of you, I have present or Lama Tsongkhapa Chacha. So my students will give out to all of you. So thank you very much. Okay. Thanks. So maybe give some blessing then. Okay. Blessing. Okay. Okay. I hope size okay. Buddham saranam gacchami.